Вот такая хата у Марио. Купили они в начале года этого. Вот он гараж, который они хотят увеличить, пристроить. Еще с левой стороны еще примерно такую же сделать, чтобы было на 2 машины. Гараж. Они старые разбирали сегодня. Вот такой домик. Неплохой, хороший домик. Что еще надо? Не новый и не сильно старый. Все не 60-х годов. Конец 50-х, начало 60-х постройки. Тут такой вот у них нейборгудик. Вот у Мария тоже драйвей такой длинный, большой. Потому что машин сегодня много приехали на день рождения. Вот день сегодня солнечный, классный. Все свалили до кучи старье, что спалили в основном большинстве. Я думаю, на этом месте вроде он хочет еще пристроить такой же гараж. Вот, это его как раз территория, вот до этих деревьев и кустов, это его все. Вот он здесь еще один гаражик пристроит, и будет на 2 машины красота. Вот. А вот это такой вид с его задней стороны дома. Хорошо. Места много. У него наверх идет бугорок, у меня вниз наоборот бугры идут. Деревья подрежем, старые уберем, ветки лишние подрежем, все будет нормально. Что-то Мария говорит, что я у нее спросил, сколько там допускается сдавать. Сколько хочешь, пока не сдашь. Не, ну сколько ошибок? Он говорит 4 ошибки. 4 там, я не 2, я не знаю, да. Так а что, он одну ошибку сделал? Нет, не одну, 4, наверное. Да? Ну так. Ну да. О, yeah, go ahead. Да ну и что теперь? Не обращайте внимания. And bring all wood here. And next Saturday I make fire all the way there. Be careful. Вот, пуки-пуки. No, me, Mark. No, you. No, you. No, you. О, хорошо горит. О, тепло сюда идет. It's like burn quick and then finish. Yep. Not too much.
Ну вот это место, хату купил Марио и Галка. Это ихний бэк-ярд. Вот такое деревья много. Вот. То они палят, гараж разбирают старый, чтоб в дамстер там большой этот контейнер не грузить. Палят, да и все. Они разобрали он старый гараж. Будут его увеличивать. 2 гаража будет Марио делать, хотя хочет сделать. Говорит, позвонил в компанию, чтобы этот, кто разбирает гаражи там, кто разбирает, сказали 3500 запросили за то, чтобы только гараж этот разобрать там. Нахрена это надо? Так я с деревьями за $500 за одно дерево, так ему 3500, чтобы это все дело убрать. Он говорит, да ну его нафиг. Он сегодня Батян, Марк, сегодня там Женька Каблюк приезжал. Они все срывали, все старое срывали. Вот. И все. Спалят вот эту всю фигню. Вот. Он гараж, он просвечивается насквозь пока. Вот. Там вуд хороший, дерево хорошее, все хорошее в середине. Вот. Они пристроят еще один гараж сбоку, пристроят, будет на 2 машины гараж. И все обложат новым. Обошьют деревом новым всем. Все будет нормально. Вот такие дела. Вот такой у них пропорти. Они купили его ранней весной купили. Вот. Mario, when you buy this house, when you buy this house in the beginning of this year, 28. what? 28 January. January, yeah, just in the beginning this year, yeah. В январе 28-го, ага. Вон, Женька едет. Вот. И вот потихоньку они внутри дома ремоделинг делают. Все, и хотят гараж сразу увеличить на 2 машины, чтобы был. Ну и правильно. Мы еще не видели этот, как он смотрится летом, весной, как оно все цветет. Ну, должно быть красиво все. Старые деревья есть, подпиляем, старые деревья уберем, новые деревья подрежем, чтобы было все аккуратненько. Ну, всё будет нормально. Места много очень. Места много. Hey, birthday boy. How old are you? 13. 13. Молодец. Эй, привет. Надо еще один поставить. Да сколько их можно тут ставить? Come on, man. From there to here, travel 5 feet. Пожалуйста. I think you could have just left it there. Yeah, I know that. И так туда можно делать? Да. What you gonna do? Показала мне мамка, что такое пуйна найди, Паша. До у того дерева не дотронуться. Оно все в пользу найди.
Да дихлофоса купить. Дихлофосом не поможет. Может, дихлофос все. Time they call the cops, I don't know who. Totally on fire. Oh, good. It's a good stuff. Look, that Mm-hmm. grill all the time. It's more about, yeah, this like, never have to get propane. Yes. Yeah. I need to fill my tank. My tank is Empty. empty right now, so I need them. Sorry. Did it. I need to call the gas company to make a line to my What's burner. his line? Oh, we Just call to Cosmantin. Cosmantin? Yeah, he did. Ah, he's plumber, but he's not a. Oh, it's he like, did. yeah. He did for me in my house in Sassafras. Okay. Ah, I need to find out place where I put like this is stationary this Thanks. is nice. and make some line. You got it empty? Got it. Did I empty that? Oh. You can throw down, there'll be a lot of mosquito. No. It's like, Because I keep that, I will throw in the sink. mm-hmm. Open, slow, okay? That's okay. That's fine. That's fine. Do you know in Waldemir Park if they start do something, the company is coming. It's a little steam everywhere. This is things everywhere because they frying these things. Wow, it's like a fog everywhere. Yeah, Because everybody one time. everybody want. Grill cooking. Yes, and when we used to live in a housing, and when housing did party over there, they did lot of this hamburgers and fire and I mean, bon appetit. Bon appetit. Congratulations. Bon appetit. Так, а ну, For sure. Мария, Marty, remember on Mark's birthday? They prayed for like 20 minutes. leave my burger alone. You got to smell to make sure it's not blood. You never know. Could be blood. Chicken tomatoes. Oh, yeah. Yeah, because what if it's blood? You never know. Mark's trying to get my purple. Onions, tomatoes. Yeah. Oh, cheese, yeah. Just eat it like this. The cheese. Once in a while, you throw a piece with some Robert on there that was stopped. Smoke for like a minute or two. But it was a big fire. You know, that smoke was hardly any smoke. It was just big, nice fire. But, you know? And I think they called because it was lead in the burning. Because she was mentioning something. Oh, you can burn it. What's overgrown right there? And then you can put mulch over there. Not mulch, like wood chips. Даже вот то лесок хорошо. Как лес, натурально. Хорошо выглядит. Ну да, но там засыпать надо. Вот это убирать. А так, чтобы будет вот, оно красиво. And all the time, his son is like a million mistake. The father all the time. weird family. Marty, why
you talk to him? And then when he talk to you, you get mad. Don't talk to him. You talk to him. У нас тут для и дом, и сразу лес, пикник свой. Чем тебе не? Не у вас, а помешает? у Галки с Марием. У нас точнее. Нет, не у вас. Brandon, bring some paper. We don't have any more paper. Mike used it all. Remember the We have a lot of paper. The bugs from beer. Yeah, recycling. Хороший тут neighborhood. Like. Это что дом, что вы вот тут продавали, да, вот тут 220? Там тоже такой большой яр. Он на поле выходит, да, по-моему, там нема никого, Знаешь, вот этот, что наверное. этот, директор продавал в школе. М. Там хороший яр. Точно такой же загороженный. Все. Brandon, now you're gonna go back and put this back because this is there to have to take your voice. So who is it? Now take this back. This sounds stupid. Cruising down the street. 564. Это он завалил, да? Кто завалил? Эй, стулку завалил. А, да? Это ты поставил? Чи что? Майкл. Он тоже old music слушает, да? Georgie like, oh, I learned something new about Mark every time. He's like, now he likes like old music, like 80s. Because it's music, real music. Real, Better, yes, see, Mark, yeah. real. It's real, like real music, yeah. That's all. Instruments. You hear playing instruments. Хорошо. Я кайфую, давай. Real It's music. sick. Right, Kind of like this. Like right now. Wait, yeah. Food out here. I'm in a bad spot. А мне тут хорошо, я все, обзор у меня хороший. Сейчас на вас подует ветерок, не переживайте. Запалю, ходила. It just leaves. hey, sit. А все уже горит как? Оно сейчас... Только нужно... Галя, сверху нужно дровишек кидать. А ты Я не знаю как. Надо... сейчас оно немножко разгорится, и можно сверху покидать. Под низ нужно подлаживать уж. Под низ все. Оно сейчас загорится. Оно сейчас пойдет. Куда? Оно сейчас пойдет, только под низ. Georgie, hold it. You have two. George, you have two babies. Оно сейчас разгорится, там много дров. Same. I got an older brother and a little sister. George, me and you are two. Вот сюда подложи, вот на эту сторону. Compared to what they got? Оксан, с другой стороны сядь, оно прям дым на тебя. Так оно ветер, Гал. Оно сейчас может быть Оно и... сейчас разгорится. Yeah, the government gives you money. Ветра не будет, так оно вверх пойдет. Ага, оно сейчас разгорится и все. And the government might give you $320,000. О, какой фаер. Так, на. Сейчас будем отсаживаться. Сейчас будем отсаживаться. Ага. Так, на эту сторону.
Давай, давай, ложи аккуратненько. Why not? Дымок пошел. Хорошо, хорошо. Oh, it's good. Snoop Dogg found his leg. Oh yeah. Mark, this is Snoop Dogg. Good. Сюда для вот здесь снимать. Wet something. Mike, is there another chair? Where's your chair? I don't see one. No, there's no more. Remember when you could just go everywhere? He said it's dead. It is. Oh, that's it. No, it smells like the when you burn the pig. Wow, it's gonna be a lot of дым. Ля, класс. Комарей будем гонять. Хорошо. Ля, весь дым туда соседи. Wow. Everything is there. Big issue over there. We have a big issue over there now. Сейчас он разгорится. Hardcore smoke. Дыметь так сразу будет. Из-за листьев. The smoke goes that way. Yeah, and the old Оно сейчас разгонится, лакс подвезу. So good. О, листья, листья. Сейчас мы что-то сюда близко сели, Оксана. Сейчас как даст. Ля, сейчас О, мамочки родные, все прет туда. О, весь Нейборгут уже в этом. такая. Сегодня праздник. Нюхайте, соседи, нюхайте. Вот вам всем. О, ля, уже начинают прорываться. Ну, оно, видишь, деревья не совсем сухие. У нас все-таки много было сухих. У нас очень много было сухих. А это ж, видишь, оно еще свеженькое. Yeah, go jump. Go trampoline with the Yeah. Or do you think it's gay? He thinks everything's gay. Oh yeah, I can jump higher than you because you're gay. It's because you're gay. One, two. You're already losing. One, two, three, go. Ah! You're gay. You're Because you're tired. Because you're tired. No, it's just one. You go. Oh, you want to play too? One, No. go. Exactly. Learn your lesson No. what to do. Yeah. One, two. But don't put any more big pieces. Ой-ой-ой, это сейчас дыма будет сколько. О, ой, мамочки, родная. Да вы дымовую завесу сделали, ребята. Mark, what's this song called? You're confident. What fire? Бон смог. Бон смог. Wow. All the neighbors probably closed all the windows over there. Yesterday I bring that wheelbarrow. Uh-huh. What is it? Over there. I bring up Over there. Wheelbarrow, over there. and I empty. Uh-huh. And after that I start to go down. Uh-huh. And as I'm going down, the tire in the front, Uh-huh. just a little bit like this. Uh-huh. And You it's stuck. stuck. You hit yourself. Hit me. Yeah, The chest. whole thing right by Yeah, my I heart. see, Those right. ribs.
Wow. Man, Just a hit. It flipped me Uh-huh. up Really? 3 times in the air, Wow. and then I fell down. Nothing hurt, just when that thing jammed. Yeah, just a hit. I mean, wow. Okay, all right. Be careful.